के हाथों में यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई थी। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor, stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music. We have the combined military band of 14 Gotha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineers Center comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of GEME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune True. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Thareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra, and 8 Shaurya Chakra. Motto Tigran Chakas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला विंग आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Karnataka Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Aluwalia as contingent commander and Lieutenant Commander Idresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon commanders. सूरज फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये शक्तिशाली युद्धपोत न केवल स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में भारत की तीव्र प्रगति को उजागर करते हैं,